Люди, выросшие в достатке. Как вы осознали, что живете в привилегированных условиях, а не как все остальные? В детстве меня действительно удивил один случай, произошедший в доме моего друга. Как-то раз я гостил у него, и его мама начала паниковать, потому что ей не на что было купить молоко для маленького сына, младшего брата моего друга. У меня просто лежали в кармане $40. Я особо не собирался их ни на что тратить, поэтому отдал ей 20. Женщине было неловко брать деньги у 13-летнего подростка, однако она подавила гордость ради своих детей. Я знал, что друг из малоимущей семьи, но я никогда не задумывался, что именно это значит. Для меня бедность означала лишь то, что кто-то не может позволить себе хорошие вещи. Но что значит бороться за самое необходимое, например, за молоко? Я даже не мог подумать о таком. Я учился в частной художественной школе в Нью-Йорке. Я рос в бедной семье и смог позволить обучение там только благодаря кредиту. Но 99% студентов там были очень обеспеченными. Я помню, как они шутили, что они бедные, потому что ели на обед рамен и покупали одежду в магазине на распродаже. У них был такой романтизированный, почти комический образ бедности. А в это время их родители выписывали им чек за обучение и ежемесячно оплачивали аренду их квартиры в Бруклине. Но то, что вы сказали, на 100% соответствует действительности. Люди не понимают, насколько удручающе быть бедным. Это не просто отсутствие нового iPhone или огромного дома. Это необходимость кипятить воду на плите, чтобы принять ванну, или откладывать каждую копейку, чтобы купить продукты. Жизнь в бедности изнуряет и в том числе влияет на психику. Но чтобы не быть бедным, хорошо бы найти высокооплачиваемую профессию. Только как это сделать? Стоит взглянуть в сторону дизайна. Ведь эта сфера сейчас активно развивается, и сейчас идеальное время, чтобы начать карьеру в дизайне, если вы давно хотели связать свою работу с творчеством. И если раньше новичкам приходилось разбираться в этом самостоятельно, набивая шишки, то сегодня у вас есть бесплатный бот-помощник от крупнейшей профильной школы дизайна Contented. Он поможет определиться с подходящей именно для вас профессии в дизайне и начать карьеру. Запускайте бесплатного бота-проводника в дизайн и выполняйте практические задания, получайте честные ответы на вопросы от экспертов дизайна. Никакой скучной теории, 13 классных подарков для старта в профессии. И все это абсолютно бесплатно. Для участия нужно всего лишь зарегистрироваться по ссылке в описании или перейти по QR-коду на экране. А теперь вернемся к ролику. Богатство – понятие относительное. Я вырос в небольшом трейлерном парке, так что мою семью точно нельзя было назвать обеспеченной. Однажды у меня появился новый друг, и я пригласил его домой на ужин. Он был потрясен размером гамбургеров, которые мы ели. Удивлялся, что при желании каждый член семьи мог съесть еще один. Там были обычные котлеты грамм по 150 или около того. Мы не могли позволить себе много, но они были обделены даже размерами порций. У нас были кондиционеры, а у них даже не было нормальных оконных рам. У нас не было дыр в полу и потолке, а у них дождь шел как на улице, так и внутри. Я не росла в богатой семье, в отличие от моего мужа. Его сестра как-то сказала: «Я и не знала, что не все живут в больших домах, пока не поступила в колледж». Видимо, она жила в уж очень тепличных условиях. В прошлом году у меня была коллега, рядом с которой я просто не могла находиться. Однажды я подслушала, как она разговаривала по телефону со своим мужем о покупке нового дома. Разговор шел примерно так: «Нет, это неприемлемо. Я поговорю с отцом и скажу ему, что я не собираюсь жить в этом крошечном домике». Я уловила суть разговора, но, как оказалось, даже не представляла, насколько все печально. Через несколько месяцев мы заговорили об этом, и оказалось, что она все-таки купила этот дом. Точнее, родители купили его для нее. И вот она сидит и жалуется на то, какой он маленький, и что скоро ей понадобится новый дом. Мы спросили у нее, насколько он маленький. 450 квадратных метров. Я рассмеялась ей в лицо. Я просто не смогла сдержаться. Когда я начал рассказывать в школе о плюсах и минусах Дисней Уорлда и Диснейленда, все вокруг такие: «Ты был на отдыхе? Счастливчик!» Одним летом мы с мамой жили в машине. Я думал, это круто, но, как оказалось, мы были просто бездомными. В то же время в университете был парень, который не понимал, почему у всех нас нет собственных квартир. Он также не понимал, почему у нас нет денег, чтобы поехать в Мексику на каникулы, и просто говорил, чтобы мы выпрашивали у университета сделать стипендию больше. Он научился быть скромнее после того, как кто-то отвесил ему левый хук, когда он сделал замечание о том, какие мы глупые, что берем студенческие кредиты, а не просто платим за обучение вперед.
Мне было около 12 лет. Когда друзья приходили в гости, они удивлялись, что у меня большой дом, больше игр, компьютеров и прочей ерунды, чем у них. Особенно их бесила прислуга. Тогда я начал понимать, что живу не в таких условиях, как все мои друзья. У меня были друзья и при деньгах, особенно когда я начал ходить в частную школу. Но я не понимал, что они тоже хорошо обеспечены. Когда я первый раз пришел в гости к своему лучшему другу, я понял, что условия его жизни были прямо противоположными моим. Его родители старались изо всех сил, но зимой у его отца часто не было работы, а мама была домохозяйкой. У них было 6 детей, и на ужин они обычно ели блины или что-то в этом роде. Я жил в элитном районе Вашингтона, у меня были игрушки, гаджеты, все, что только можно себе представить. А у него не было ничего. Это был хороший урок для меня, но жаль, что он был получен за счет человека, которого я так сильно любил. Я выросла в бедной семье, но мне кажется, что я должна рассказать про случай с моей первой лучшей подругой. Я познакомилась с ней в 6 классе. Когда она привела меня к себе домой, я была потрясена. У нее был батут и Xbox. Я каждый раз умоляла поиграть с ней. Также в ее комнате стоял мини-холодильник, который был заполнен мороженым и разными видами газировок. Мне казалось это таким классным. Помню, я думала, что надо брать больше одной, потому что другого шанса у меня уже не будет. Когда они приглашали меня на ужин, ее мама всегда заставляла меня брать больше еды, потому что я стеснялась просить добавки. Я не могла поверить, что в доме столько еды, и к тому же на ужин мы все выпивали огромный стакан молока. Молоко всегда было для меня лакомством, а возможность пить столько, сколько хочется, была просто ошеломляющей. Я помню, как меня все поражало, а через 3 года эти люди удочерили меня. Я разговаривал с друзьями о посещении городского общественного пляжа. Они говорили, что летом там ужасно много народу, и я вдруг понял, мне было уже далеко за 20, что мне никогда не приходилось ходить на общественный пляж, потому что у нашей семьи всегда было как минимум 2 частных пляжа, где были кабинки, душевые на открытом воздухе и место для приготовления пищи. Я всегда считал это само собой разумеющимся. В нашем классе был один парень, который ходил в одних и тех же кроссовках со 2 по выпускной класс. Я все время говорил ему, что нужно купить новую пару, но он отвечал, что ему нравятся эти, и он не хочет тратить деньги на неудобные. Я решил сделать так, чтобы весь класс подарил ему на день рождения новые Vans. Но когда я попросил одноклассников скинуться, они все сказали, что у них нет денег. Мне казалось это нелогичным, потому что у большинства из них была работа после уроков. Тогда я узнал, что я единственный в классе, кому не надо работать, чтобы помочь содержать свою семью. У меня есть родственница, у семьи которой был частный самолет. Когда она впервые полетела коммерческим рейсом, она повернулась к своим родителям и спросила: «Кто эти все люди в нашем самолете?» Что касается меня, я не богат, но я читал, что большинство населения Земли, более 90%, не совершили ни одного перелета в прошлом году. Поэтому я осознал, насколько мне повезло, что я иногда летаю к родственникам. Мой дядя был участником известной рок-группы. В детстве у него было не так уж много денег, но когда я приходил к дяде, это всегда было очень весело. Он каждый раз дарил мне игрушки и угощал сладостями. Он не был помешан на деньгах. Вместо ресторанов он любил ходить в кофейню, поесть вафли. Но у него был дом на берегу моря, хорошие машины и так далее. Так что я понимал, что такое богатство. Только когда мне стукнуло 8 лет, я понял, что не все люди являются родственниками знаменитостей, и мне очень повезло. Он умер пару лет назад. Я до сих пор скучаю по нему. Я выросла в семье со средним достатком. Когда я училась в 5 классе, осталась на ночь у подружки. Утром я помню, как спросила, что на завтрак, и как смутилась моя подруга. Я поняла, что кухня была буквально пуста. Пришел ее папа и привез нам небольшую упаковку маленьких пончиков с заправки. 4 штуки в упаковке. Мне стало безумно стыдно за свой вопрос утром. Хоть мы потом отлично провели время, но именно в тот день я поняла, что такое бедность. Ваша история задела меня за живое. Я вспомнил бесчисленное количество случаев, когда на завтрак у меня были или печенье, или небольшое количество арахисового масла. Я не мог приглашать друзей в гости из-за стыда за свои условия жизни. Я не мог представить, что некоторые люди каждый день едят настоящий плотный завтрак, или что многие люди могут просто приглашать гостей, когда захотят, без всякого стресса. Я понял это, когда мой отец купил мне дом, а я должен был просто платить коммуналку, без аренды, ипотек и прочего. И я понял, что не все люди в мире отдыхают на море 2 раза в год. Теперь мой дом – это бесплатное место для ночевки для всех, с кем я дружу или близко общаюсь и кому нужно где-то остановиться.
Я бы не назвал свою семью богатой по американским меркам, скорее мы относимся к верхнему слою среднего класса, то есть богаты по меркам мирового населения. Мой отец вырос в очень бедной семье, поэтому он старался, чтобы мы понимали, как нам повезло. Но, честно говоря, по-настоящему я понял это только в подростковом возрасте, когда он повез меня в Коста-Рику, где уже несколько лет жил мой старший брат. Мы не ходили на пляж или в туристические места, и я получил гораздо лучшее представление о том, как может выглядеть бедность. Это заставило меня по-настоящему оценить, как мне повезло жить в той семье, в которой я родился. Я стараюсь не забывать об этом, чтобы мои дети тоже научились ценить то, что имеют. Я вырос в семье среднего класса, не владеющие бизнес-джетами, но, безусловно, имеющие возможность наслаждаться роскошью. Честно, многие вещи для меня были просто мелочью. Например, меня никогда не волновала цена блюда в кафе, я просто заказывал то, что мне больше всего нравилось. То же самое с дальними поездками с друзьями. Я всегда соглашался быть водителем, потому что никогда не задумывался о том, сколько заплачу за бензин. Просто заправляешь и едешь, не нужно проверять свой счет. В колледже я понял, что многие люди даже близко не имеют таких привилегий. У меня есть такой друг. Он узнал, что он богатый, когда я спросил его, почему он покупает новую машину примерно раз в 2 месяца, немного утрируя. Он: загорелась лампочка о необходимости проверить двигатель. Я: и в автосервисе не смогли его починить? Он: починить? Я думал, это значит, что машина сломана. Я только что купил новую. Мне пришлось объяснить ему, что обычно люди чинят машину, если что-то не так, и покупают новую только тогда, когда ремонт стоит больше, чем сама машина. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Предлагаю также посмотреть наши похожие видео, которые вы видите на экране. Цените то, что вы имеете. Всем удачи и до завтра. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime,
but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry." I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit anytime," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look, "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?"
Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open.
Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike, what have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here.
When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.